Great you lovers of freedom. This is Biafra Watchman TV. There is this what this our veteran said. I want you guys to just watch the video. Listen to what made him to throw more light on the things this our brother said. After watching the video, he said no, he need to address some certain things because the brother raised some certain concern. So he himself, being an elderly person, he said no, he need to throw some light. Though most of the things he said it in Igbo language, but please, you are guys to look for whoever that will interpret it for you and listen to what he said. Pay attention. Watch the video of what the guy said and listen to the explanation given by this our veteran, Milo Savage. I greet you all. Peace and love. After watching, please kindly hit the subscription button, like the video, and share the video. I greet you all. One love. Let's kọwara ule ọkụ ivra ala Igbo ya bụrụ nwere ndị ga-ekewa ala Igbo ndị Anambra steeti ga-ekewa ala Igbo mma gwa the pure truth. Ọ bụrụ nwere ndị ga-eme ka Igbo abụghị ofu abụghị na ọ ndị Anambra steeti emego m vidio mbụ mana m chọrọ imekwa ya ọzọ ka ụlọlụkwa na ka mmarụ ụlọ ka ndị Anambra omume ha ejighị akọwa omume ha na-ebute nkewa too much. Ngwa bụ onye Igbo na ị ga-agba moto jee ala Yoruba, iru ala Yoruba, ndị Yoruba asọrọ Yoruba ịmụwa before one year ịmụtawa Yoruba ahụ. Ige ugwu Awụsa, onye Awụsa na-asụrụ Awụsa ebe ahụ, ịdị okay with it. Ịgba moto jee Kalaba, ndị Kalaba na-asụrụ Kalaba, tufu ịmara ife na-eme isoro ha mụnwa Kalaba ọkwa ya. Ige obodo ọbụla igere ma Igala asụ onye Igbo, iru ebe ha na-asụrụ asụsụ be ha isoro ha mụnwa asụsụ ahụ, do okay with it until mbọchị ọbụla igere na ala Igbo, igela any other state dị n'ala Igbo, ige Abịa ma Imo ma Abakaliki ma ọ bụ Ebonyi ma ọ bụ Enugu, iru ha ebe ahụ ndị obodo ahụ sọrọ asụsụ Abịa steeti ibe ha, ibidosiwa ha enwere ka Igbo enwere ka asụsụ na-asị ada, enwecha ka o si ada, ọ na-adacha ime ime, ọ na-atọcha amụ. Ịbụkwa onye Igbo, ịbụ onye Igbo asọrọ Igbo ọzọ ibido complain we emewo m dịka vidio le mbụ kọwaa ive a. Ọtụtụ ndị Anambra bịa na comment station na comment you are envious of Anambra people bla bla bla. Lesa ngwa ma ọ bụla Igbo Anambra steeti, ive ọbụla evuru onye Igbo ọzọ kwuru gbasara ndị Anambra steeti bụ experience o nwere like ndị Anambra steeti volu ekwu maka ya. Ive m na-ekwu na this video na emego many times and yesterday o mekwere again yesterday n'Enugu a and okwu ya Anambra kwa again ka o mekwere aka ya o. Ha dụ mmadụ 100 na-eme dịka akpụ dịka ya gwa m na-agwa ulu. 98 bụ ndị Anambra steeti, 2 bụ ndị Imo steeti. Ngwa gekwata ntị sankara ugbe otuli bụ onye Anambra steeti, ịbụ onye Nnewi, bụrụ onye Ọnịcha ma ọ bụrụ onye Anam. Mụnwa bụ onye Enugu steeti, gbaa moto shi Enugu steeti bịa Anam. Mụna ọla mbọla akpa nkata gụlụ asụrụ m Anam ibu ulu mmepe ọlụ m shụrụ Anam anyị na-asụ na onwekwa ka ọ dị, o nwecha ka ọ na-ada, ọ na-atọcha amụ, o nwecha ka o si ada. Lụrụ na Anambra steeti na-agwa ụlọ Anambra steeti ahụ ị na-asụrụ m nwere ka o si ada. Okwe mara mkparị to you kwa mkparị vọbụ to you abi ọ mkparị to you to ndị Anam and to ndị Anambra steeti niile, because ife m na-ekwu nna ịkọwara ụlọ that asụsụ ahụ adọghị mma. Ọ ife okwu ma m fụtara aha ya ọ datin ka ndị Anambra steeti na-eme ndị Igbo ndị ọzọ. Ịgba moto isi Anambra steeti gaa Abịa steeti, irue ngo ahụ asọrụ Abịa steeti bido ya o nwecha ka asụsụ ndị bụ n'usi ile ekwu ya na-achọ ọchị, ịla achọ ọchị filo na ile egwusara onye ha egwu ndị dịka egwuregwu bụ ive a na-akpọ recolonization or colonization bụ ive mbụ. Ive minobere ịchọzi recolonize ndị Igbo ọzọ, yes, because o nwere onye na-agwawo dịka okwu enyi
shia na onwecha ka asụsụ na-adị ọ bụla onye dị timid ọ maghị ife obido sọwa ivere ịsụ asụsụ ya na-ekwe nkwezie imepe ọla ya asụ obodo ya la steeti ekwe a na-ekweghịzie amaghị m ụlọ bụ ndị Anambra ụlọ efilule na ndị Igbo niile kwesịrị ịla asụ goluwa I don't understand does it mean anyị niile bụ ndị Igbo na-asụrụ olu na kwesịrị ịsụwazi ga ndị Anambra this is pure fact ka m na-agwa onye Anambra ọbụla filu na ya bụrụ na ile asụ nga ochie asụ ile ekpe ha ka ego ochie ekpe ịdụ nga ochie edo omenala na omenala ya bụ na lido abnormal ọ ya mere o ji abụ gosuo asụsụ obodo ulu na nga onye Anambra alọ ọchịwa Igbo na nwere ka o si adị o nwecha ka o si adị ọ na-ada n'ime ime ọ na-atọ amụ ọ na-avụta Igbo ụdị abnormal ọ goshavu Igbo disem onye Anambra agba moto igugwe ọsa ala asụrụ ya abụkị ala asụrụ ọdụ happy na wonna abụkị ịgba moto gị Imo steeti onye Imo alọla obodo ya sọrụ asụsụ obodo ya lọla obodo ya la akparị ya shi ala o nwere ka asụsụ ya shi adụ that is how Anambra people behave mụ na go out of experience the thing mere me yesterday again and mụ adụghọ ma chọọ m maka mmadụ shemi ịkparị ya ma ote you so that thing abụghị ọ bụrụ na ị na-ekwu agwa ya ndị Igbo ndị ọzọ na-egwuregwu ife na-egwuchi ihe stop that ikpazụrụ dịka egwa ahụ you are not supposed to tell any Igbo person na nwere ka asụsụ ya shadụ for what lekweta anya mmadụ gbara moto shinga anya ahụ ibe bi ibewu gụlọ ọla ibewu sọrọ ya asụsụ ndị Igbo ulu ya lọla Igbo ulu na-agwa na asụsụ ndị Igbo ulu ahụ nwere ka o si adị ọ na-atọ amụ o nwecha ka o si ada ive ọ fụtara bụrụ ọ chọrọ ka ịsụwa asụsụ ndị obodo ha ọ obodo ya bụ ive ọ bụ gụsụwazie ọdụzie ya mma ọdụzie m nọmal ọ na-adazi ọfụma ma ịsụ asụsụ Anambra ibe ha ndị ebe a na-akpọ even colonization accept my language or even ndọcha mere aha ya ndọcha shi your language is not sweet accept English language I sụwa oyibo your name is not good accept my name I zawa James and John Paul Silas Cecilia Priscilla aha even ndọcha mere all the same thing even ndị Anambra do parli ige nke ọbụla ha na-ege ala Igbo that same colonial mentality ha na-akpọ to colonize you because mgbe iji efu mmadụ na-achị ala asụsụ ya adịghị mma lụọ nke ụdụ mma ndị ebi chọrọ ime ka ọ hafụ asụsụ ya sụwaji eke goa n'obodo ya ya bụla mụ bịara Anambra steeti na-asụ Enugu ibe anyị gụgwa m ive ha okwe m nghọta mana ị bịara ibe m na-agwakọ m ya ibe m ka anyị uzo sensị anyị ndị Anambra niile almost contact m bụ ndị Anambra steeti ndị na-enyere m ekata bụ ndị Anambra steeti bet ogbuchi m ma ịgwa ụlọ eziokwu ndị niile na-enye m aka today ọ ndị Anambra bet ogbuchi m ya na-agwakwa ụlọ eziokwu ive ụlọ eme ka ọ bụrụ ụlọ mere ụlọ emete ma agwa ya ụlọ be smart ikewejila ala Igbo Okay, this guy is making a mistake. Azoko, na media, opening well a way to send my voice to him. Says, I'm going to transfer this thing here. We're going to this is forwarding him. I want to forward my voice to him. Can reply here. Yes, EJ Yoruba. Mu Yoruba dị iche na ije Kalaba mu Kalaba dị iche na ijekwe Yoruba dị iche. Okay, Yoruba Lagos ọ bụrụ ya na-asụ na Ibadan, ọ bụrụ ya na-asụ na Akure, ọ bụrụ ya na-asụ na Abeokuta. O nwere twist maka mụ na ndị Yoruba mere that debate na airport. As a matter of fact, it was a big debate in airport because a woman bịara kene anyị na Yoruba wee jụọ anyị na Yoruba gede ebe adị mụ nwa ada anụchazi ndị Yoruba so wee si anya biko na jụọ ndị nke anụnwa o wee jụkwa ha ndị ahụ wee kparịwa the woman si na ọ na-asụ Yoruba na ọ mara na Lagos bụ international city why o ji asụ Yoruba wee riboro the people si no Tokyo ọkwa international city ka ihe ha na-asụ Moscow ọkwa international city ka ihe ha na-asụ Japanese and Russia ọ makazi na ndị ọcha bịa kponyere anyị aja na garị ka nwaanyị a meji sụ asụsụ nne anyị niile na airport a so ndị Yoruba wee ya biko
So from there, Hasim na Yoruba Lagos DJ from Yoruba Ibadan. That na Yoruba na akuzi na school bonke Ibadan. Na bụrụ nke a na-asụ na Lagos. See, I know Ibadan na Lagos kedu ndị ka nwee ego in terms of economy. Sim no Lagos and say, well, the money will influence the language. That Lagos Yoruba is simpler, chewy, and more sweet. No one can emphasize. Nemeche Nande Badogabia. Sorosua Lagos Yoruba because it's the bigger economy. And Yoruba Ibadan Muzikeburi Akejeme theater act. Na bije na theater. Boom 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 boom. Ishele ye oh ye. Obulunke Yoruba ka na asuna theater, but the commerce, the general language, the school instruction will be Yoruba Lagos because easy. A little more complex can Ibadan. So we discussed this thing. The reason I'm saying this thing, I want to give you a background before I zero in on this guy. So please send this my this thing to him. Now that one that you need, Bele Nugu brush you up now, Susie. That one I na Nugu. Unless me or what I know, bone you the key man on you. Then on you do as Obia Nugu, Bia Sulo Kalu that I die. Slaying as this year for an another one. The same value is telling another with the person. Because Obatalane Nugu solo belong gone in Nugu is feeling that they are better than every other person. Just like Onyon is so but when I'm one and Jack and I say on Negi Kana like they will laugh at him because Olela in Enugu a circle means sex. In other places it means drinking. We know that. But it doesn't apply here. So that thing, I think you have in a research, you can't start out with prejudice. You be as fair as possible. I've studied these things. I've studied it. It's only that Enugu grow really fast. Enugu be grow kita aduka Lagos. Onye village deny. Just like in the Lagos, kita Yoruba onye se no si Ondo State, I was saying a lie, no Lagos, because everybody wants to associate a booming place, but there was no growth in Enugu as old city Obo. Enugu is supposed to be the economic powerhouse of eastern Nigeria. Airplane is supposed to issue from all over the world. Now that there, high-rise buildings left and right. Big primitivity. So when you buy a table and melt to in, I see an OC or causing a line. I will you and I see an OC Makodi singing a lie. I would on your Makodi. Just like Lagos. Even the Igbos are claiming that they are Lagosians too. Watching Lagos is no man's land. They're claiming it too. Because everybody wants to do the rising thing. Everybody wants the rising thing. I don't want northern Nigeria. I only issue Kanu. You never begin. Kanu na Kaduna na Azo, who will surpass each other in northern Nigeria, excluding Abuja, which is federal capital territory. But I think Kanu is beating Kaduna because they are looking at Kaduna and how more of British creation. But Kanu is original Muslim creation. So if Muslim identity is what is concerned there, Kano is much prouder than the other place. So overall, this thing happens to everybody. Your junior brother building a village, he be able to American guy. That's human beings. Yes, only Bunu Gana Daba na that Igbo in as soon as Enugu create a new Igbo. He dissect all the villages and all the places contribute to check. Like for instance, Christmas, Christmas, I say, oh, Ibonya ala Otu. That's Imo State, impregnated in Enugu. Go to anywhere in Enugu, say, hey, you ala Otu. I'm going to so that people
from different villages contributed. Anakojibu Central, North Central Igbo. The other one, Kwandi Bichekweba contribute. Anakojibu South Central Igbo. Okay? So if you come to South Central Igbo or North Central Igbo and speak completely your village tongue, the people around there will start to laugh at you. I say, okay, no, you can't see village for Tofu. The city people look down on village people. The same cousin, Ofunna, Makadi bin a village, and I've a city. They talk about one America and the village in a condi city on. And a condi city on a basic condi city on poor, no sin at their Hanabonka country. In a country poor. Country means village. They don't like the city people. They say that the city people don't have morals, they don't have conscience, they don't have fear of God. No, none of village being well, all those things. So the same thing applies here. So you're not a city now and look down in on a village. And in on a village, we had you look down on a city. And in on a village, we cannot bond in on a city, Ajibo, which is lazy youth. That's what it will mean. So you see city be a village or so na the local dialect. Ajibo ke batal. But we don't want you guys no not a village. Yeah, people that talk about not Ajibo. See, it's referring to Ajibo as useless and stupid youths. About prejudice in the village over and in on a city. Now, onye Nnewi, in as much as Nnewi nwere ego niile ha nwere, onye Nnewi fụta n'Enugu. Asị there you get is asị mgbe emecheworo, people will start to laugh because he's speaking what they consider village tongue. Ojezie Aba, so mgbe emecheworo, onye ọbụla ga-adala na mmụọ because they will not even understand what you are speaking because the South Igbo is completely different. But ana akuzi ona ka na eji enye news na akuzi na school. But the problem is that the not Igbo nwere ndị nwere ego rinne. That will matter. Ihoro ekene dili chukwu transport. Ọ bụ na nchọrọ ide na South Igbo. Ekene dere chukwu. Akwe wuri ife sinachi Industries Limited. Nchi ide na South Igbo ihe silachi. I will change the way I write it. So what you might see in Igbo land is what you have in China, Mandarin Chinese and Canton Chinese, because in the Canton, Buzo when we go for before the Chinese develop, develop. So they retain that one. So you might have a dichotomy, two dichotomous Igbo language. You might the propensity that the South Igbo might kill, the other one is there. But I'm suspecting that you might have two dichotomy. Because when we are going to high school, I keep on opposing the Igbo and Akuzi and say, "I'm over here, Enugu city." Why? And my teacher could not explain to me better until I started doing research on my own. So that's the point. If you speak your village language in the city, they will laugh at you. When I see you go to Rome, you do as the Romans. Because that Aba and the Enugu has forged a new Igbo from collection of other ones. That's why Enugu they will laugh at you. Or you can say Abiaika, they will laugh at you. Or you say Abiapa, they will laugh at you. And you can't speak that sub Igbo anywhere in the major cities. We go na alakwana mmiri ahụ nọ rachazie mmiri a nna unu nata ọrazie that's an off point ka ọ na-asụ.
But on its sub villages, that makes sense, but not in Enugu. So even in Germany, general be on Germany, high German and low German. High German is the central one, and as soon as big city. Low German kind of villages. So ipotobo inanya obno ndi bunu na ebe anwa isubara ha low German. Mana ipotobo n'anya awuru onye Abia, onye Imo, onye Anambra, onye Benue, onye Delta na ebe anwa isu high Igbo ya so bo na isoro nke a na asu n'Enugu. So nke a na-asụ na Aba, depending on where you are. Ọ bụrụ na Southern Igbo, so Aba. Ọ bụrụ na Northern Igbo, so nke a na-asụ n'Enugu. If you speak your village one, maybe when the congregation of these people, they will look at you as being a village person. That's what happens all over the world. How do you find New York or Texas? You brush up your English to the standard American English. That's why I as soon as Texas, because Texas with their own English, cowboys. Then snuff, utaba. They say buru cowboy no know how horse na if you can do Fulani and language in Kahich. So you don't come out in the elite circle to speak like a Texan. You have to change. New York set the standard. You have to speak New York. Our set is standard there. If you speak less than that, the elites will laugh at you. Now, if you're an Igbo, and we two dichotomy of Igbo, and I will explain to you why we have two dichotomy. I call it South Igbo and North Igbo languages. The South Igbo language, but Aba, Ngwa, onya bụ nke a na-ede n'akwụkwọ, a na-ede officially n'akwụkwọ. Can you give an example of it? Ole mgbe ị ga-abịa ụlọ m dede nwa mgbe nta. Ole oge ị bịagakwan? Abịaga m n'uhuruchi. That's South Igbo. Yes. If you come to North Igbo, now South Igbo nwere capital Aba. Aba is the capital of South Igbo. So isi Ụmụahịa je Aba sụọ Ụmụahịa Ibeko amụọ gị amụ. Even though onye na-amụkwa gị amụ bụ onye Ụmụahịa bi n'Aba, because now he's priding himself as South Igbo speaker. Onye Ngwa bi n'Aba is proud himself as a South Igbo speaker. Isi ime Ngwa ebe a HMS isi fụta na Aba sụọ ime Ngwa ha mụọ gị amụ, because the mixture of the Igbo in Aba is different. Like Ọhafịa bịa deposit nke ha, Ụmụahịa bịa deposit nke ha, Ngwa bịa deposit nke ha. Some ndị Anambra jekwara ebe anwa je deposit kwe nke ha, o wee mix ya wee form other thing a na-asụ na Aba metropolis. Isi from neighboring villages bịa kwuru okwu ama na ibire na Aba, and they will look down on you. Because what they believe is a sexy, the language. Just like England now. She Liverpool, she Manchester, baby, that's so rubbish in the Liverpool and Manchester and London. Because London is priding itself as the leader of the English. Just like in America. If you don't speak New York, you are a cowboy. You're not one day Texas in America, cowboy. Because when they speak English, you're man who Texas. So in New York, with the standard American English on New York. Okay, the same thing is playing out in Igbo. Now, I've described you the South Igbo. And Ụmụahịa living in Aba, onye Ụmụahịa. They been on Aba, probably also from Ibeko. Being in Aba,
cousin ya sikwe ibe ko bi aba bi aso ka ha si aso ni ibe ko ha bo ya mu say ade ni ime ni na metropolis na ka esi ekwu here. That's South Igbo for you. And that's South Igbo ka na-ede n'akwụkwọ Igbo. Ya ka eji agụ news Igbo. But we made an argument about it, just like we made an argument with Yoruba. Hey, Lagos Yoruba will dethrone Ibadan Yoruba because of money. Okay. Money always have influence in everything. So I want you to understand this, that an Umuahia person living in Aba is laughing his brother who came 2 years or 3 years later to Aba speaking Umuahia. I said, I change your These are realities of life. So it is not the discrimination, it is arrogancy of staying in big city, just like Tokyo. The fashionable Tokyo is the fashionable center of Japan. So in the being at Tokyo, they feel in a Hakacha and the other Japan, just like in America, and they been in New York, they look down on every other person. They are born the Texas the cowboys. But in one place, 2 people. They say I see no Mississippi. I ain't telling you that for now. Because in the Texas, in the Mississippi, by level of development, so they have to look up to them. Now, let me come to North Igbo. North Igbo. Now, North Igbo is Enugu. Remember, Enugu is the capital of Eastern Nigeria. Okay, remember those from Anambra and Anambra have been Enugu. Within the Enugu, within the Abakaleke, within the Ogoja, within the Calabar, within the everybody been Enugu. We're 4 Jita Igbo. Only Igbo ana asu n'Enugu. Onye ngwo bia so ngwo n'Enugu amagolum no singwo na ofitre in Enugu. Even Nkano, that is also part of, if you Enugu State University is in Nkano right there. If he comes and speak the dialect of Nkano, say, hey, you from this place? Onye mene kuo kwa magolum ebosi. Onye di kuo kwa magolum ebosi. Maka onwere nka na asu n'Enugu 4 Jitalo. That one na asu n'Enugu 4 Jitalo from Anambra, from Nkano, from Ngwo, from all Yamufu, even from Benue TV, mix here together. So Ibian Enugu, so that one ana asu n'Enugu. Isurana village Amalo. They will tell you, hey, you from this place, and you're not from this place. Okay, I've been in the store. Joe. I say, I beg a madam again. I called you. I'm a hokwam. See, speaking Udi. The woman Nadia Jibukoni, I say, I can't ask you, dear Nenu. See, he wants him to change. He wants him to say, Namaron. In Ashiashi, see? Not Ibenugo so Togoga, which is Aba standard language. They won't understand it. They will laugh at you. They know you from Aba because my father's junior brother's children have been Aba. When they come to Enugu, I pour, and the mother say, Epe Kandasi. Epe Kandasi. I say, Aba. Okay. They don't even understand what they're speaking. But I do. Because I'm a linguist. So all now we hear this guy and I complain. It's not a big deal. If you go to Rome, you do as when you come to Enugu Metropolis, you standard Igbo form from interaction of several dialects. Unless if you are talking to your subgroup, somebody your village,
just like onye ọka ịbịa n'Enugu bịa sị gị bịa ịka ụgwọ bịa ịka onye ahụ na-amụwa amụ na asị adị asụrụ ya ahụ na-asụ n'ọka si ebe a zụpọ ya ọ ga-ekwu bịa ebe a that is a central in that Enugu ọ gaghị asị bịa ịka onye be Emeka Afrịka ha bịa Enugu si bịa ha everybody will start laughing onye Ọnịcha bịa Enugu si biko nye mmiri ka nla unu alasịkwa na mmiri a nọ na friji nna unu nata ka mmaziri ihe ọ ga-ala ihe ikwu onye na-Enugu amụwa ga amụ na